The monsoon session of the Odisha Assembly faced turmoil right from the start, leading to a complete halt in proceedings on Saturday. The Speaker adjourned the House till Monday after repeated disruptions as BJD legislators stormed into the well of the House over the fertilizer shortage issue, creating chaos and forcing proceedings to stop. Earlier in the day, BJD lawmakers staged protests inside the House, raising slogans and highlighting the shortage of fertilizers. The situation escalated further when leaders gathered near the Speaker's podium, creating a noisy scene. Amidst the chaos, the Speaker first adjourned the House till 4 p.m. as not a single minute of business could be conducted. However, when proceedings resumed, the uproar continued, leading to an adjournment till Monday. Reacting to the adjournment, BJP MLA Jayanarayan Mishra alleged that the BJD has been deliberately stalling the assembly in the absence of Leader of Opposition Naveen Patnaik, who is unwell. Countering this, Opposition Chief Whip Pramila Malik said, "If we lacked seriousness, how could we be raising the fertilizer issues in the assembly?" With tensions running high, the House will now reconvene on Monday to continue its session. देखो विधानसभा गोटे सिस्टम रे चले प्रश्न काल शून्य काल मुलतबी ए सब को आमे तापरे आलोचना करिवु तांकर समय रे जेमती करूथिले सेही अनुसार करिवु आमे आलोचना पई प्रस्तुत अछु कोनोसी केवल गोटे कथा जे तांकर नेता कोन असुस्थ अछंती से विधानसभा को आसी परिबे नहीं तो से पई समाने विधानसभा रे तांकर नेता जेतेबेले आसी परिबे नहीं समाने विधानसभा को अचल कर दोछ आमे तो कहूँ जे समस्त कार्यक्रम को बातिल कर चाषी कथा को आलोचना करा आंतरिकता ना आम सारा कथा उठाऊ केमती चाषी कथा उठाऊ केमती चाषी कथा आलोचना करा समस्त प्रश्नोत्तर कार्यक्रम समस्त कार्यक्रम बातिल कर चाषी कथा आलोचना करने काली अनुरोध करूँ बारंबार आम बाचस्पति महोदय को अनुरोध करूँ आपण मान माध्यम सरकार को आम अनुरोध करूँ आम तो बारंबार कहीचु